Wanaingia feri. Hiyo ingine sasa ni My name is Richie Rich, yeah, and I was born in Kenya, Nairobi be the city, with a mix of Kenyan and Congolese, but really from the coastal area, meaning Taita. Came from a family of 35 kids and 8 mothers from all different countries. My father was on exile, running from the Congolese government, so he ended up in Kenya, where he met my mother. Then I was born. I lived in Kenya for about 9 years. Then I went to Seattle, where I went to school at, where I grew up at. And I lived there for about 16 years without coming back to the motherland. Man, but now I'm back to my roots again. I'm going by the name Michael. Oh, let me confirm by my ID. Yeah. Anyway, I go by the name Michael Pop Obach, aka POP, which stands for Person of People. POP also stands for Pwani Old Product. In other way, POP also stands for Polite Ordinary Person. Anyway, I'm coming all the way from rock, dust and ashes, and I know everybody else gonna be there like everybody else.
In between time, I'm representing Mombasa, Kisauni, Barisheba. This is the Kenyan coastal area, kule ambako mimi natoka. I grew up rough and tough in different places, but Kisauni, Barisheba contributed like 90% of it. Ilichangia sana kwa maisha yangu, ama vipi? I went to different schools both in Mombasa and many other different places. I did my first primary school level at Kikoani, Bashiri, alafu KCP nikafanya Sakredati, ama vipi? I'm a college dropout who attended Sterling Consultants. Then I pulled out. I went to the Mombasa Polytechnic. I pulled out, and later I joined the Street University. And Maskani was always there as my head teacher and lecturer. He is full of edutainment. Jina langu ni Fujo Makelele. Mimi ni Mkenya. Nimezaliwa Mombasa. Mchanganyiko wa kabila tofauti tofauti. Mimi ni Mrabai, Mdigo na pia Mgiriama. Nimekulia Kisauni, mtaa wa Barisheba. Mimi ni msanii, member wa Ukoo Flani. Nikiwafahamisha vizuri sana, nilianza usanii tangu shuleni standard 5. Niliacha shule standard 6 1995. Nikaendelea na usanii. 1996 tulikutana na Rchie P Barisheba. Yeye alikuwa anatoka mtaa wa Magongo. Tukajiunga pamoja. Group yetu ilikuwa ikiitwa Niga wa Mashada. Tulikuwa na kazini yangu anaitwa Sikogo. I discovered that a lot of people out here don't even value their art. You know what I'm saying? And what they do. Like Maskani, because I found out Maskani is a place where you can find youth and elders. I mean, you can find all types of people. You know what I'm saying? Sharing, socializing, even artists who do music and things. Maskani ni kitu ambayo imekuwa tokea long time. Ama vipi? Hata before I came to this folklore life, I was raised in Maskani. We owned Maskani as our public space. So I still give respect to Maskani. I'll always do everything that I can to keep Maskani alive. There's a lot to say about what I and the others, or I and the Iden, have experienced in Maskani, and the saga still continues. Keep it real. Keep the culture going, you know what I'm saying? Keep it alive, huh? So we all decided, you know, you'll see, you know, just take a look, you'll understand. Tuliamua tu Maskani, yani siku moja, tunajua watoto wa kiuni kama sisi, tuliamua tubadilike so that we can live back to freedom again. When I'm talking about this, I'm talking about breaking the chains of drug, mental slavery, heavy drinking, robbing and stealing, violence, going to jail time and again, and many other senseless things. So naturally, if you don't know, Maskani is there to stay. No one can let it fade away. Ushasikia, uspime. Ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi.
We're heading to the studio. We're gonna put all that shit we've been through the whole day. We're gonna put it live on music now. We're gonna bring it through music. The mic gonna, yeah. We're gonna put it all through the mic. You're gonna tell the truth. Yeah, we're gonna tell the truth. We're gonna tell all we've been through. Yeah, we're gonna pass it through the mic, trust me. Let's go. Let's go. Let's go. Once again. Sasa ndo lala zoezi mshikaji wangu. Yo, soma. Sasa. What are we doing? Mimi najidai maana ni shawai. Ona kazi ya Mungu nashukuru alhamdulillah. Wala sijamai ndiyo takuwa na ndai. Nawaza tu lini ufukara utadai. Hapa duniani Afrika ishemani vita. Ubedui, njaa, zikinai. Kwena hali ya uhuru nitafurahi. Kupiga tu mashada bila kujali pai. Ayayay, really yake nani? The Pope must be crazy, uamini muulizo bachi. Tega tegue, tendawili namna gani? Mapesi na kondoo zizi moja namna gani? Yo, ni Ukoo Flani tuko ndani ufuoni ategue hili bom jasusi. Mi sidhani, sorora mistari utamwa ndo miko ndani ama vipi kama kazi 2008 representing Kama jamaa siku moja mimi nitatokea. Jiulize utasimama ama utapotea. We get the track that we feel that is going to work with us, you know, and we understand how the tune goes and we like it. And then we get the feeling of the track. Then we put lyrics on it. Now we start with the chorus. Then we continue with the verses of the chorus and the verses of the whole song. Tuko Maskani, tuko Maskani. Mistari conscious, kuishi life. Mimi nataka kuone fanyia track Maskani naongea na generation niambie kweli wapate solution. Mbona mfupi sana hivyo mwanangu? Ndio, tunataka banana tu. Nani? Can we go Mombasa downtown, please? Yeah. Zote fresh. Hapo kuna kaambia mitaani sasa. Mitaani Maskani. Barsheba kwa hola mikindani, daily mitaani. Let me let you know about the spot in the hood. My cheese focus na life, usilete usoro. Kuhola ndo mitaa napokangu chingi ya Maskani. Nita kicha wa Maskan, si unajua. No. Twende tena. Tuk 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 tuk. Yo. Can we go Mombasa downtown, please? I'll take you to Maskani. Sisi tuko Maskani. Kuna watu kibao, wengi twashinda nao hata juu ya Maskani. U stands for upendo, which is love. K kote, which is all over. Double O ole wenu ombeni. Be keeping up to your prayers. Funzo la aliyetuumba njia iwepo. Funzo thus teachings of our creators. Be there and they will be aware. We work as a cultural group, you know what I'm saying? We would like
to involve everybody in all these Maskanis, in all these cities and towns, and you know, that's what we all about. You know what I'm saying? Upendo kote, love everybody from the world. After Colorama, it's back. And then Chuda. Maskani, anyway, it's a sport where youth and our people do gather to share, let me say, like life experience or sorting, or where people be sitting and sorting things out, you know what I mean? A bar is more of, let's say, you have to go there and pay you have to pay, you know, you have to be in particular with a certain people. But Maskani is for everybody. When you come to Maskani, you talk to everybody. You know, you're free. And plus, a bar is very limited, and Maskani is 24 hours. You know what I'm saying? What's going on? You like tuk-tuk? Yeah, I like tuk-tuk. But now God is ready. Yeah, this is the second Europe. I'm saying, what is the episode that inspired you, this verse? This verse inspired me when I went to one Maskani here. It was over there in Twapa. And when I got there, the women basically was telling us about how they chill over there in Maskani, how, you know, they chill out 24/7 there, how they drink and they never broke. And the guys there at the Maskani respect them. The guys there, they're friends. A woman can come there and chill. I figured that's very cool. And I figured that I had to involve it on my verse. Maskani ndani wanawake wana haya na ukiwaona respect usiwaite malaya. Maskani kuna watu kibao wakitoshinda nao hatujui We are in Kwahola, the way of going to Mombasa. Yeah, from airport to Mombasa. It's where I live, Kwahola. This Maskani, that is Maskani there, where the old people come and relax, reading magazine, newspapers. This is called Kwahola Parliamentary Group. Maskani is about social and welfare issues. They are talking about their problems on a day-to-day basis. This is a mixture of several people from a very young age to old people, in fact even my age group. Now they come here to analyze. Here we will put somebody with the newspapers that we don't buy. We only pay 5 shillings to read. We are very poor, we cannot afford even a newspaper. Maskani brings the youth and the old together to discuss their core problems.
Mombasa kwinji, mtafute uwakute mashaba machinji. Kuhola ndo mitaa napokaa nguchi. Ingia maskani, pitia nyumbani, chukua ramani, utajua maskani. Mistari bomba, mistari kwenye mikoba, nikibue jomba, minajua So they are making education kind of expensive in school. Over here in Maskani, it's free and you learn everything, all subjects, from biology, geography, mathematics, yeah. Of course, business for the hustlers. Yeah, every Maskani has different issues and a way to describe them in a way, because if you go to, let's say, a Maskani like Beersheba, there's like maybe 3 Maskanis, you know what I'm saying, or 4 or 5. There's a Maskani where people play sports. Buda hardcore zela kapuera nafuta maganja Maskani mpaka Makura mistari pia nachora nani ataka jointi shashaman omwera kitokea Maskani duki mkuk Beersheba gumzo Maskani na umati niambie hakwasia wakinati Maskani naongea na Wanafanya biashara gani washikaji? Anyway, he's advertising his stuff and shit. He's selling some liquor. Hey, can you get me that paper over there? You see, it's like he's selling gin, and Maskani is a public space. Yeah, where you can sell your products around over here. It's like, you know, we got plenty of alcoholics down here. Trust me. Yes, I'm doing market research. You're doing a research? Yeah. Research about what? About drinks. Drinks, alcoholic drinks that teenagers love. Most youth spend their time in Maskani. So that's the reason why I come to Maskani. Okay, there are other Maskani where there's constructive things going on. Others you'll find that people just stay, just sit. But most of Maskani supposed to be places where youth would sit, exchange ideas, see how they can help themselves survive in the community. Most of these upcoming artists, you'll find them in Maskani because they keep on encouraging one another at Maskani. Yeah, they should introduce a certain kind of system whereby the youth should be helped in such a way. They should help the youth, like introduce a Maskani whereby they will be, let's say, identifying talents, youth talents, and then find a system whereby they can assist them in order to come up with something, some sort of employment, or upgrade their talents so that the youth can know their talents and make use of them. But, let's say this Maskani for Chuda. There's another Maskani maybe for Majengo. It's good, maybe, let's say if they come up with a sort of system whereby, like music, they come up with music. They can be having some competition. Let's say this Maskani is competing with another Maskani, so that they can know. That will give them the morale. The morale, yeah. Motivation. Exactly, motivation. Alafu sasa kulingana na hiyo art wako unafanya, hiyo art yako unaweza iconsider ni public art? Yeah. Kwa nini, yani nini naifanya public yani? Ni public, unaweza chora kitu, unajua vile inaendelea, ni kila mtu anaweza ona, hata mama, watoto, wazee wanaweza ona vile iko. Unajua ni vitu vingine kama tuseme gari imepita hapa saa hii, watu wanakuwa kwa stage ama kwa barabara. Si inaonekana hiyo kitu ni ya public sasa. Kwa multicolor hiyo ni hatia yani. Yeah, ni hatia kwa serikali, wanaona ni hatia, lakini kwa sisi wa vijana na watu wa youth wanapenda vitu kama hizo. Sasa wewe ukishikwa ukifanya hatia kama hiyo ya multicolor,
huwa kuna sheria katika serikali na kufunga, ama ni sheria huwa inatengenezwa na makanjo njiani mkienda? Hiyo gari yenyewe ndio inakamatwa inapelekwa ndani, lakini mimi nabaki tu mtu, ni watu tu hivyo tu pale mimi nafanya kazi. Kwa hivyo kama we ni rais, MP, president, councillor, prime minister, ile gari lenu lile ambao mwajua zetu wananchi tumewanulia, leteni kwa washikaji kama hapa mtachorea ama vipi? Hata picha yako, yani hata kama rais nini prime minister zote zitachorwa katika mabenzi. Hata kama kila ndova pia kimechoka kinatengenezwa hapa, kinapigwa kalele tu ya. Hata zile GK zinatubeba mitaani zinawalete. Najua sasa hivi unafanya project kama ya hii hapa hivi slipper ni ndogo, lakini kuna vile una idea fulani unataka kufanya kule town. Unaweza tuambia idea yako kulingana na hii slipper ilitoka wapi na ulianzaje na ulifikiriaje kuiweka mahali ama inaenda vipi? Kwa kusema kweli kuhusu hii maneno ya party na zita party kwa kawaida kuna wale mahawkers wale huwa kwenye kule town mjini wakiuza. Ndio. Na wakati wanauza kuna wale maaskari wa city council wakija pale, ule hawker huwa anatoka mbio. Ndio. Akitoka mbio, kile ambacho hukuonyesha kwamba alikuwa pale ni ile party na sana huwa ni party moja ama kiatu moja. Kwangu hiyo party huyo kwanza ni hawker kwangu. Kwa hivyo nikitengeza kitu kama party kwa public, ningetaka kuona public ina reactaje kuhusu hiyo party. Mimi kwangu huyo ni hawker. Piga picha muda gani yani Nairobi ama hapa maeneo haya? Actually nikianza Uhuru Park mpaka hapa niko na kitu 26 years. 26 years. Taking photography. Sasa ilikuwa yani city council ilikuwa ni kama tuna hook. Tulikuwa tukikujaga tunakaa mahali kama pale karibu kwa barabara. Lakini by then huko na kamera namna hii wanakuja wanashika wewe. Okay. Wakisha kushika wanakupeleka ndani, ndio unastakiwa. Sasa vile waliendelea wakaona ni kweli photography si mbaya, ndio wakakubali sasa tukuage na kibali. Kwa sababu huwezi kama hooking, kwa sababu wakati wewe umenipea nauli yako na uko na watoto na mimi sasa hizo nakusavu nikupe picha zako, city council wakiingia hivi nikienda kutoroka pia hata wewe utaona mimi kama mwizi. Sasa hapo ndo wakasema lazima wasimamie watupe hiyo kibali. Okay. Kadi ni ya membership card na ni ya tourism. Sasa tofauti na ya private kuna amount fulani, kwa kama ni private utakuwa unakatiwa sababu hiyo ni kama kazi ya mtu binafsi ambao ni kama amekuajiri. Lakini kwa hivyo nimejiajiri mwenyewe bila ruhusa ya mtu. Sisi tuko ni group na tuko organize na tukafanya kazi. Nakubali. Kazi iendelee. Pamoja. Sawa? Akbar Ali Haji Ibrahim. Hakuna uwezi pata ati mtu amelala huko mpaka asubuhi juu labda amekosa mali ya kwenda. Yaweza kuwa mtu anatoka nyumbani au ameenda mali pake, sijui kama amelewa tembo zake, alafu yeye aona haya kwenda nyumbani, atakuja kupumzika hapa. Lakini hii ni bahari, hakuna noma, hata sumbuliwa. Lakini ujue hii ni bahari na bahari ana wenyewe yake. Ndio. Mali ikiwa wenyewe, wewe huwezi kutulia huko sana. Wenye bahari kina nani? Sikuelewi. Wewe tukisema bahari ana wenyewe yake, una wazee hapa hawaonekani, invisible people. Lakini wale wana nguvu. Mtu aweza kuinuka, aweza kukua mrefu kama futi 70 mbele yako. Na hapa kuna mwanamke aswa anatembea hapa chini kwa maji. Na ukimwona atakuuliza umpata samaki, bado asema shuka chini nikupeleke nyumba ya samaki. Na kuna mtu aliwacha mshipi zake hapa akakimbia. Hapo hii same place. Hiyo kisema leo today's generation watasema this is superstitions. Lakini mimi sitasema superstition. Maana hizo vitu mimi pia shaona mara nyingi. Hapa tunaweza kuketi pale pamoja, watoto wetu wakafanya biashara, wakasema hapa ndo maskani yao ya kuketi. Kwa hapa tukiketi pamoja hapa ndo fulani atakuja hapa au jambo gani ile ataka kuibarua cheki, mtu atakiana kwenda kufanya kazi ya mjengo, anaketi pale pamoja hapo maskani ndo anazungumza, kisha asubuhi anakwenda kufanya kazi. They want you to think that there's limited public space, but obviously there's a lot. And I think that
just like anywhere else in the world, it depends on how you word it. So if you go to city council and say, you know, I'm just trying to do a mural, blah, 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 they won't let you do it, right? But if you go to them and say, we're totally enhancing the community and like having the community involved and maybe reducing crime and like all this kind of stuff, if you actually put time into the wording of it, then I think that we can totally get more access to locations and like all this kind of stuff and actually get it where now they start to put money in themselves to maintain that area, you know? It would be really cool to make a mural like the Great Wall of Los Angeles in Nairobi. So just have like a designated area to masses and get people to paint their stories. Maybe just to tell your story on a mural and have it as a site that tourists can come and see in Nairobi. And we have to get that space from the city council. Yeah, we do. We have tried to encourage the artists to see how they directly themselves approach the city council, get the permissions to put a project or a piece of art in the public space in the city. And actually they have met with different successes. The first time, there's a group, Masaimbili, who are in Kibera. They did a project. It was a nice mural on one of the city walls. The city council knocked the thing down. The thing was removed, so it didn't last. So we then thought, how do we continue to engage with the city? So the program officer then of course had to do a PR. She spoke to the city officials and said, this is what the project is about. This is what the artists are trying to do. They're trying to actually, two things. One is to put expressions, creative expressions in the city that will get people to think about, why is that sculpture there? What is that thing there? So that people can understand that creativity is something that is important to have in the space and it stimulates you, even as you're walking past, yeah? And the other is for the artist to also begin to be known and to be seen as contributing to the way the city looks or the way the city works. And we need to be aware that city council officials change. And the one that you spoke to last year may not be the one that you're talking to this year. So you need to continue to have that relationship with them, that dialogue with them. Kuna kama nchi kama Holland hivi kuna street mademu wamepatiwa nafasi na serikali kufanya kazi kama hiyo ama vipi ama kuhustle namna hiyo. Sasa wewe kwa unaje, yani ungependaje yani kuhusu kulingana na hapa Kenya vile kuko alafu Holland watu wamepewa nafasi watupe kama Holland, watupatie free ya kutafuta do bila kutushika. Kwa hivyo pia mngependa muone space kama Holland. Watu wanatusumbuaga sana. Wewe unafikiri ni magari gapita karibu 3 na kila gari 500. Unaweza kukiwa uolewe. Kwa hivyo hapa barabara mtu anaweza akapata bibi. Na mtu pia anaweza, mwanamke anaweza akapata bwana. Kweli? Yeah. If you want to know much about it, bring yourself to the streets. If you go to Nairobi, you'll find the public spaces are being used for all kinds of activities, hawking, all negative activities, all positive activities. But the problem is there's no systematic way to it. There's no system, because you find that the same space there, you find on this side there are people playing football, on this side there's a preacher, on this side there's a club, on this side there's a hospital. You see, it's not utilized in a very nice way. There's no systematic arrangement to it. So if we'd have a systematic arrangement to the whole space thing, I think we'd be set to go. Yeah. So how do you explain that here in Kenya, people don't perform on the streets like naturally? We see priests, we see other people selling whatever and shouting and even gathering many people around them, but never music. Like fear of what the government could do when you are parked on the streets and you're playing a guitar and you're all loud. It's just out of fear. But if it's something they bring out, a lot of people be doing it in Kenya. It'll be so crazy. It'll be crazy. This whole land will be full of music. But in West Africa, you see many musicians. You can see even in the music market. I'm sure you have heard about Kofi Olomide, all the names from the Congo,
from Côte d'Ivoire, from Senegal, like Youssou N'Dour, started in the streets. They started from nothing, and now our stars like Peter Gabriel, they ask the same remuneration. And you have less names from East Africa who are known. But anyway, I will ask, I'm alone, I'm the only French here working, and all my colleagues, the teachers, the administrative staff are all from, of course, are Kenyan, and most of them are from Mombasa. And we had several times discussions about how to promote music or even art in general here in Mombasa, but never I heard about this word of Maskani. I just wonder if they even know. And there's people that they feel like, oh, these guys in the community ain't about nothing. All I do is when I come from work, I see him there. But he don't take time to come there and say, to ask, what do you guys do here? Yes. Because there's a lot of things that goes on in a Maskani. It would be interesting to valorize these Masikanis before they disappear. Yes, add just one detail, with which I was always very fascinating. It's a strategy in social movements all over the world, I think, that if you don't have a place, to try to take it. Non-violently, of course. And in the history of social movements, it's appropriation. And I think it's a very important strategy. Now, I really, as the director of an institute, I shouldn't advocate appropriation, but if you look at it as from a more distant perspective of social movements, that has always been a very, very important and powerful means to look for spaces, to take them non-violently, and then to show to the official institutions, look, we have taken this space, this is an act that is not the normal way of doing it. Normally in a capitalistic logic you buy it and get the title deeds and all that. You take it, but you show them you're doing good stuff with it. Yes. You're doing productive stuff with it, and then it's very difficult to take it away again from you. So as the German cultural center, we're happy and lucky enough to have it, so I don't have to go out and do appropriations. But it's an important means for you guys, man. Yeah, it is. It's something that I'm really thankful that you said that, because a lot of people wouldn't be thinking on those matters. But today we also had a chance to think about it, because when we went to see the photographer at Uhururu Park, the street photographers. Basically before they were being allowed to come to the park, they used to come and take people pictures. Yeah. And like they'll arrest them, they'll grab them and they'll arrest them, put them in jail. But and then judged for you get them. They basically, city council realized we do need these guys taking pictures. It is a park. They are doing something good, but it took them going to jail and really pushing for it until today. Now it's like something very positive, and it's still going on. So that's basically the same thing, like you say. And it's a wonderful part of Kenyan culture, and it would be so silly to stop it. You know that we are going to have a whole exhibition in the Nairobi Gallery of the National Museum in the city center with studio photographers, but also street photographers. And this exhibition will tour. So it will tour to Germany eventually. And these people will be featured. Ile kazi unafanya sasa kama ni human rights, ina connection gani pia unaweza ona na hizo public spaces? Yaani ukiangalia katika katiba, katika sheria, kila mtu ampao uhuru wa kuweza kushirikiana, kutoa maoni yake kwa uhuru, kwenda pale anapotaka na provided haingilii haki ya mwenzake. Pia ni tukiangalia pia kulingana na pia history yako, ile wakati pia ulikuwa na shule, kulikuwa na history fulani, yani hapo ilisemekana yani ulifukuzwa shule sijui nini. Unaweza tuelezea kidogo juu ya hiyo pia? Unajua wengi tumekuwa tukipigania haki kwa njia moja ama nyingine. Na mimi Tamio tukawa tumetumia zile nafasi zetu katika vyuo vikuu, kwa mfano kama Moi University, kushirikiana na Wakenya wengine ambao wanakuwa time miaka 1999 98 kuleta mageuzi ndani ya nchi ya Kenya. Wakumbuka ile imla ya Moi ilikuwa mahali lazima ujikaza moyo sana kukabiliana nayo. So ikabidi tutumie platform kama hizo. Tunatumia sana platform kama hiyo Maskani zile za college, kama vile tulikuwa na student center
mahali ambapo tunabaita Kamkunji. Tunakutana hapo. Na hapo ndio tunapata viongozi na wanafunzi wana address vijana na nini na hapo basi baada hapo ndio tunajua tunachukua action gani. Kuna mikakati fulani katika kisheria. Kisheria huwezi kunyimwa uhuru wako wa kuandamana wala wa ku express yale mambo ambayo unataka ku express either through art, through any other creative means. Ushaona? Ndio unapata pia kuna makatunists kama kina Gado. Lakini ile message yao inakuwa strong sana politically. Madare ghetto, 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 Madare ghetto. Hapa hivi yani hii maskani iko hapa hivi, unaweza tuelezea nini inaendelea hapa? Sisi hapa sana sana wana program ya football. Ndio. Sasa kiwanja kwa hapa nilianza nikaitengeneza, ilikuwa kiwanja dogo sana. Aim yangu nilikuwa na cheki mayouth wengi hapa mtaani hata wachezi ball. Na cheki wengi wao huku ghetto wako na matalent za ball. So mimi nilianza kutengeneza ground kidogo, watu hii wakanisaidia tukatengeneza ground. Tulikuwa na takataka moba hapa tukatoa mpaka ikakuja kwa hii kiwanja kubwa. Na sasa kulingana na City Council vile walijitolea kufanya hiyo mambo, walikuwa chio kwa na kiwanja ama ilikuwa vipi? Community ya hapa area vile walianza kucheki ile na sasa walionelea watu wacheki kiwanja tuwe tukifanyia hiyo program ya football. Hata kama tuna ball watu wenyewe ukuja hapa kurelax, so unapata ni safi kwa sababu pia tukua bike nini watoto wana rent ama hizo ni zao ku ride around hapa. Hizo pia huyo jamaa alipata GI space pia tunapata tu vitu kama unafanya ama ni pekee ama space ile kupata space hapa ghetto ni hard. Sasa hii tu ni space moja tu ndio tunakuaga na space zote unapata pia ghetto watu tu watengeneza manyumba tu hivi. Sasa hii space ndio sisi tuliangukiaga na yenyewe ndio inatuendeleshaga mpaka saa hizi. I'm coming from Latin America, from Chile, so like Mabati houses, it's not that we don't have or it's strange to me to see it, like it's the first time. It's not that I'm saying, oh look how they live. Like in our side, like you can see like this kind of dwelling people. What is incredible is like in my place, for example, the people are squatters. They can call the place their own. So they do have initiative to start to fix the spaces, the public spaces, to keep it clean. But here all the people is renting, and even you have the possibility that if you clean, for example, the sewage, you clean the space, and you say, now the space is very neat, it's clean, it's safi sana. Maybe the landlord will arrive and they will tell you, oh, now you live in a very nice space, now the rent is higher, now you need to pay more. So, and there is like a kind of balance that is allowing this space to be here, but it's fragile anyway. It's like sometimes we have wondered with Austin what we can do. Maybe we can level it, we can bring like level it, put maybe a fence in the way, like where the ball is falling down by the road, and so we can stop there. But like you need to understand that maybe if you try to fix something here, you will produce the opposite reaction. You will produce like people that will come and they will say, oh, now it's a very level place, now we can build the houses here and this place is mine, and you will have like 10 persons. This is a space that like deserves to be consolidated and like and also like an official statement saying that this will be a public space forever, for example. Mizuka ya mizuka fula mizuka. Hii maskani tulihandiwa over na bwana chief hapa hivi
wakatuambia tukuja hapa na tukaanza project zetu. Lakini Maskani hakutu hand over permanent. Unajua ni Maskani ya government. Kwa hivyo tuko hapa temporary. After some years tujui government utakuja kufikiria aje. Wanaweza change mind hata watufukuze hapa hivi. Hapa ndo tupiga gathering zetu na tunafanya project zetu kama hii moja sasa ya farming. Kuna mpaka marabbits hapa hivi. Baadaye tukishapiga farming kama sasa hivi unaona sukuma, tunaweza vuna tupate ganji na tupate yetu kula kidogo, ingine tunapeleka kwa account. Ni wakazi wa Kibira na si work for the community. Unaona kama hizi mboga tumevuna, tukivuna hapa hivi hazikuangi zetu za kukula, si uzia the people in the community. Na wanapenda sana mboga fresh. Paka tulikuwa tuna imagine tungekuwa na shamba kubwa kabisa, si ndio tungekuwa tuna feed mboga wasee Kibira. Lakini ni vile tuna hiyo uwezo ya kupata the space. Apparently that's a young youth, you know, like, you know, she's not supposed to be here. She's like really young, and our sister just found her here. And she's really upset about it, and everybody's like, you know. How do you like this spot? Yeah, it's nice. You know, actually we just got here because we were in Gypsy before, and it was so boring, so we just walked here. So this is like, you know, better even than the club right now. This it's like loads of people. LA, man. It's a different feeling. Yeah. What's the difference of being here and being Gypsy? I was in Raleigh, man. Okay, like the music, I don't know, it's just like the atmosphere, because like everybody's talking to everybody here, and in Gypsy they're just those groups and stuff. Those are my brothers, How old are you? 15. 15? Yeah. Damn, 15. Jesus Christ. What these things, what do you do? So, but if they don't stay here, where they should go? The clubhouse somewhere. But I think they like to stay here outside. Yeah, I like to stay here, yeah, freedom. Fresh air. Fresh air. Nobody control, nobody touch. You have something, you know, you go to disco club, check your body, everything. Then you enter. Here's freedom. This is a place that artists frequent, in and out, girls. Vile naona kuna mademu wazuri hapa hivi. Ushang'oa. Mimi nishaing'oa. Mara mbili, hata labda leo pia ndang'oa. Kwa hivyo ukija ng'oa mwingine, Safi, hamna. Asanteni. But basically everybody comes here when they want a place where they could be around people like them, and there's that freedom. You know what I mean? Even though even here we have opposition, but it's not as much as it is in other places. We have a level of freedom, man, and we just want to be free, man. It's all about freedom, man. That's what it is. Uhururu. Ushaijua nini? Maskani waga ni the next generation ndo waga inaangalia Maskani. Ushaijua hivyo? Kwa sababu generation ya kwanza ambayo ilikuwa inakaa Maskani, hebu niambie washakuja washapata mawax dini, kila mtu ameoa. Unajua Maskani hapo kwake Maskani inapungua kwa sababu haiwezi kubali mtu aende Maskani daily. Naona sasa generation next ndo zafaa zifanywe nini? Zionyeshwe umuhimu wa Maskani. Vile ambii Maskani imenilea ndio inaweza kukulea ama vipi? Ikiwa positive hivi, Kwa hiyo ukimaliza form 4 Maskani kwetu ulikuwa unafanywa nini? Unatafutiwa tairi, unaambiwa sasa Maskani yako hapa pale. Join. Unachimbia tairi yako kama hii. Unajua sasa kila time ukikuja ukosi nafasi. So umaliza skuli. Yes, hiyo ndio umetulea sisi, tukaja tukashikilia nafasi. Kwa nini next wasishikilie nafasi hivyo hivyo? Watu wakiendelea Maskani hizi lost kulingana kaka, kuna generation next. Watoto wanazaliwa mazee. Kama Maskani ni kwenda wakijenga hata hapa kujengwa room, si ndio? Bado tutatafuta hapo saidio nyumba. Tutaishi bado. Maskani
maskani tunasikitika. So Montego, we're going to be holding the funeral like we say, not in the evening, but just after lunch. I think that's enough. Thanks. Unaweza sema yani una feel vipi kuhusu mazishi ya maskani ya Montego? No. Ni kilio kikubwa sana. Ni kilio kikubwa sana. Kwa sababu hata mimi nikifikiria yani tunazika kitu ambacho yani ni kama vile watu walipomzika Bob Marley the legend. Ndio tunazika. Yani ni kitu kikubwa ambapo yana tunaweza jiorganize sisi wenyewe tukafanya anniversary ya kwamba tunakumbuka maskani fulani. Yani ni kama tumelose mtu wetu. Ilikuwa si yani maskani tu pekee, lakini ni mahali ilikuwa tuweza pata mawaidha kwa wakubwa zetu, ushaona kuhusu mabaya na mazuri. Assalamu alaikum. Mimi bwana na huzuni mwingi sana kupoteza maskani kama Montego. Sasa nyingine mimi mwenyewe ilikuwa kwa kinyozi wangu alikuwa pale pia. Na hata vijana wengine pia walikuwa kupata kazi kutokana na pale. Mtu kama mimi naweza kwenda pale na kibarua nyumbani cha kutengeza mifereji. Nikiulizia sikosi kijana ambao ana ujuzi wa kutengeza mifereji atatengeza. Kijana wa aerial, mtu wa kuchokora vitu vya electronics pia walikuwa atapatikana. Na huzuni mwingi sana kama ndugu zangu walivyoona huzuni. Sote tuhuzunika kupoteza maskani kama Montego. Hivi leo sisi tutakupumzika, tutoke hapa tuende Uhururu Garden town. Hivyo vipi hivyo? Uhururu Garden ikifika saa 12 polisi hao. Polisi. Unakaa hapo unafanya nini, unafanya shughuli gani? Unaona Yeah. Sasa leo bwana, masikitiko manake hatujui maskani nyingine tutapata kama Montego. Itakuwa wapi? Itakuwa lini? Na yawezekana kweli? Anataka yani mayutu wote waje hii siku ya leo hii. Tumiminike sote. Hata tukizika hivi tutakumbuka siku moja kwamba sisi tumefanya jambo la maana. Tulia, hakuna noma, maskani zingine zitazaliwa. Tulia. Iza mwanangu siwe. Maskani kibao mshikaji, hata usikonde. Ama vipi maskani? Haina noma. Usikonde. Iza mwanangu, iza tulia. Ama vipi Tulikulia maskani, tulilimika maskani, sasa zimekufa nyingi maskani. Montego ilikufa, Rockers pale ilikufa, tulinde kila maskani. Tulikulia maskani, tulilimika maskani, sasa zimekufa nyingi maskani. Montego ilikufa, Rockers pale ilikufa, tulinde kila maskani. Now bow your heads for a moment of prayer. To the Most High. To the Most High, who gave us Maskani as part of your earth. Now they're building over our Maskani houses and kicking us out. We love Maskani. Rest in peace to Maskani. We respect Maskani. We can't live without Maskani, oh Lord. Be with us. Maskani lives on forever. Amen. Mombasa ni kifo cha maskani, mitaani kifo cha maskani. Mombasa ni kifo cha maskani, mitaani kifo cha maskani. Maskani ndo hii tulikuwa tunatulia pasema vijana. Maskani nao ikakufa. Waliweka uzio hapa peko upeo, wakajenga ukuta ili vijana wasikae ndani, lakini hawatafaulu. Vijana bado sisi tuna nguvu na tuta rise again siku moja. Maskani tutafufua, maskani tunazika na tutafufua. Baada ya siku 3 maskani inafufuka. Haleluya. Ila Babylon fulani wamekuja katujengea ukuta, hatuwezi tena kuwa na maskani. Ila tumola yuko, one day tutakuja kuwa na maskani nyingine kama hino. Ila watu wa siku hizi vibaka sana, hapendi kuona maendeleo kwa vijana. Maskani tunaketi wanadhania kwa tutavuta unga, tunavuta banki.
ama tunakula vitu vingine vya ajabu ajabu, ila sisi maskani tunabadilishana mawazo. Salasi bless Joe. Utupisha kwanza tumalizie, tuifukue tena nini, ash to ash, alafu dust to dust. From whence we came, tutarejea huko na bado tutarise again. Chapter close hiyo. One right morning when Maskani is over, Maskani will ride away home. Fly away home, Maskani, fly away home. Montego, Rockers Palace, fly away home to Zion, fly away home. Maskani still there at large, man. Sisi ndo Maskani. Au vipi jamaa Maskani haifi. Ipo. Au vipi bwana? What is the most crazy thing that happened to you in these 2 years working on this project? What is the thing that you cannot forget? The thing I can't forget, I say, was in Mombasa. And it was a Maskani Colorama. And I was like, I can say it was, at first, I was like, man, this is like messed up because we're in the middle of recording a shoot with like Kenyan. And this guy just comes in the middle of nowhere. It's like, charging up almost close to the cameraman. It's like I got up from what I was doing and went and just blocked him out. Like I was ready to fight. Like I was like, this guy comes to ruin everything. But now the good part about it is like Lavosti came out. It's like, oh, chill, bruh. It's this and this and that. And started singing in my chorus about one of our verses that we had about one of our songs called Bandem. We not make no friends from them. The army arise, tell them say it's not the same. Bomb them. We are free born hypocrites. Shot them a parasite and Babylon them snitching. Bomb them. The Maland have been a problem. Planning true soldier, we are ready for the blame. Bomb them. Ukoo Flani have been fight. Wow, it's beautiful. It's like this guy just changed his whole mood into being like the nicest guy we had for the whole documentary. Like he hugged Lavosti, he came and shook everybody. Lavosti was explaining to him, we're doing a documentary. This is Ukoo Flani, this and that. And he was just happy. He was just like, yes. Now, the saddest thing was the next day, the guy got killed, you know? And if you think about it, it's like he was saying goodbye to the Maskani, he was saying goodbye to us. I don't know what God had in plan, you know what I mean? And in a way, I think that the rich people public space are more fake than poor people public space. Because which are the public space for rich in Nairobi, for example? Malls. Is that a public space? I think that it's not a public space. So like Maskani are like the real public space. Public space zenyewe za Mombasa ni nyingi, lakini haziko yani watu hawajajijulisha kwa serikali ama kwa city council, lakini ziko watu ni kitu ambao ni iko, yani tuseme ni kama culture, hata si kama yani ni culture, ushaona? Kwa hivyo ni kitu ambao inatakana isisitiziwe, iwe itakuwa ina mwelekeo mzuri ambao hata serikali inafaa watuunge mkono, watupe morali wa kufanya vitu kama hivyo bila hata kutulipisha malipo yote yani. Because we need to bring the things that we have within the Maskani out to the public. We need to, if it's a group, it needs to be out on radio and they do their music and you need to support them.
If it's a video, it needs to be out there, it needs to be supported. If it's an artist, it needs art to be out in public art. Anyway, Mr. Carvalho, yeah, you've been behind the camera. You've seen maybe more than we have seen because you've been recording everything. What's your experience behind the camera you have seen about Maskani? You know what I'm saying? This is a message to the people, dog. I was talking about the tuk-tuk I'm driver, just saying, though, Richie. you know, people need to look at it in those visions, man. People are really, like me, if I was watching you, like here, I'm watching you on a DVD, and you're giving me your last everything, you know, about the whole project and this and that. Yes, there's funny parts to it. I'm not saying you can't laugh. But I'm saying is, think of somebody else getting a message from you, man. Just saying, man. You guys have to think like that. Yeah, people but don't leave. Just have a seat. I'm going to try to say something Please, serious. man. People are really trying to get a message. Can I say Okay, something? okay, Can I say man. something? We need to use creativity and public art to keep the public space alive, to keep the public space alive. And if we keep the public space alive, then we will have a better society, because in public space we trust. Here are the public space 10 commandments. Because women and men need a space where they can express their thoughts and dissent freely. In public space we trust. Because women and men need a space where they can meet and start new projects. In public space we trust. Because women and men deserve the right to a space outside their domestic walls. In public space we trust. Because women and men need space for art to be accessible and affordable to all citizens. In public space we trust. Because women and men need a space where the rich and the poor can meet each other without fear. In public space we trust. Because women and men need a space to build a day-to-day solidarity. In public space we trust. Because women and men need a space to exist without cost. In public space we trust. Because women and men need a space not only for commercial issues. In public space we trust. Because we pledge our beliefs to Maskani and the public spaces in Kenya. In public space we trust. Because public space even existed before animals and human beings, and it was not created by us. In public space we trust.